Yeah, so mu part 1 gye nkoze already waliwo yakoze denso waliwo yakoze era naye it's fine. So zodiac sign yange ya Chinese astrology eno si horse kati abambadde beebuuza kali kagudi kembadde nyambadde ka representing kaki kabadde ka representing a snake, sorry kadde ka representing a horse simply because we are in a horse month so nabadde njagala kumalayo nga mbagamba about what is happening to people in the pig naye ndowooza nja kikolera video olunaku olulala simply because nabitaddeyo ku status. So omuntu atalaba status yange you're missing out on a lot olina okuba nga olaba status yange. Then secondly about the physical classes tugenda oteekayo mu genda bagambye zigenda kuba ziworking both on the mental and then also the physical aspect of life as in kuzimba mubiri ngate kuzimba n'amagezi. So tujja kuba tufuna obusaati. This was the first sample nagifuna last year. Nali nkola my batch of shots nga ndyasooka kigezesa but the quality is good though the size is small. But so giraba tenasiiwuka tasiiwukangako and the labels are still on. Shout out Aslam. Aslam yakola zino saati. Aslam is my brother. So ndi wano n'abakyala babiri those abadde ku TikTok mwabalabyeko. Surprisingly I met them today and nengenda okulaba nga there are some energies zengatta nabo. Ono she's an Aquarius, I'm an Aquarius. She's a 7 life path, I'm born on the 7th. So kyetugenda okwogerako bakyengenda obbalaga, it's just like a demonstration of what happens if someone purchases a reading. Readings zange zitandikira ku mitwalo 17, like if you're getting like a full gunt. Naye bana bakyala leero bannamukisa simply because banguddeko ate bafunye chance into the meeting me physically. Naye buli muntu yenna yenna afuna personal consultation togenda gifuna physically from me. Jango inamu ku ssente ezinsitula ebyaddala nga zizitowa seezu kati tuba tuli mu kwogeramu agreements ndala abalina simanya family issues simanyi olina mukyala we mwagala tule twogerewamu biki ebyo byonna n'okuba nga olina ssente ezinsitula ebyaddala naye for now byonna bigwera online. Maybe byonna taddeho office n'ebirala byokuba tubiraba. So enajeza abana abakyala sigenda zidisclosinga mwagala nnyo mmanya naye you get the real intention of this information. Papa is telling nnyo kufuna gundi. Yeah, so what am I trying to do is to protect their privacy. Ate neera kimanye nti woba odiringa naawe your privacy is guaranteed 100%. Yeah, so natandika nono omukyala and we are just going to have a honest conversation. Yeah, mbalage what will happen. So buli muntu ayinza okuba aveereyo ng'amanyi nti buli kintu kyakola kwegamba akyemanyiko yekka. No, buli kintu kwegamba kyetukola it has a reason and waliwo ensonga lwaki kwegamba kituukawo oba kihappeninga nga we kiri. She's an 11 partial 8 life path. Sigenda bagamba Chinese zodiac mugenda kwefuula abagezi but she's an 11 partial 8 life path. Zodiac sign yagundi anti bagenda tulesinga emyaka gyo era. Yeah, so 11 partial 8 kugamba abadde banfollowing oba abadde baziba kubeera ndowooza mumaze okufuna some breakdown of her energetic print. So what's the purpose of a reading? The purpose of a reading kugamba reading eba personal. She's an 11 partial 8 Aquarius. Natajukira nze ndi Aquarius ate nyinamu 7 n'ebirala combination yange endala. So reading ebeera personal ngeri directed ku gwe right now kati ngeno video gye nkola ngeno of course kumenya but I'm not going to be so deep and I'm not going to be so exact. Maybe discussion is ogenda zavinga after this. So ekituukawo nga kwegamba ndi mu kusoma oba nga kugamba ndi mu kugira is that gwenga gwolina ebintu bingi byewemanyiko. Bano abakyala balina ebintu bingi kwegamba byebemanyiko ng'ebimu si bituufu ate kwegamba balina ebintu kwegamba society biba conditioninzeemu okutegeera ebimu ne biba nga they are traumatic incidents, ebimu ne baba nga babirowoozaako mu bukyamu. You know, this happens in relationships, this happens in business, this happens with how we deal with money, this happens with how we deal with people around us. Mulimu abantu abamu nga kibanguyira okubaagala, mulimu abantu abamu nga kwegamba you know all that
kugamba society tuconditioninga mu bintu bingi naye gwe omuntu aze nafuna reading okuva gyendi nti wesanganga kwegamba ngenda kubuulira exactly kikyoli kugamba nkuggyeko ebyo byonna byonna byotali, so its like nti ompa access kwegamba wetuba nga tuli ku one on one ompa access nenyingira energy field yo. Of course bino this is more spiritual muyinza okutagira naye ompa access kugamba nenyingira mu bulamu bwo katono nenkuyambako to clear away certain things, you know. So she's an 11 partial 8 Aquarius. You want to tell them your name and introduce yourself? Need to do a microphone. Need to be a little bit audible. And kasito yogera nyoko. Get excited like my names. Kyonna kyoyagala bamanye about you. If it's your name, so bagamba this. I am your name. Then it's okay. And one name. Only yeah. I'm Veronica. Thank you. Yeah. For coming here. So she's called Veronica. So Veronica. According to how I'm seeing your energies, it's that people with 11 energy, kugamba 11 is the number of emotional energy. Kugamba when it comes to people with 11 energy, babeera kugamba so emotional. Ye muntu agenda olaba ekintu kitono kugamba kimukwateko, you know, and ebiseera ebisinga by 11s ba struggling nnyo with their emotions, because ziba nyingi nnyo and sometimes kibaleetera kugamba okubanga sometimes they doubt themselves, you know. So 11 is an influential number because it's one of the master numbers oba kugamba you were meant to influence. Ngenda ku example y'abantu abalina that kind of like 11 energy. Kanye West, Azawi. He's a cry baby. Ati abantu balowooza, by the way, abantu balowooza Azawi. Ngina bawo example yani omulala, there is some chick I thought about oba kwenda jiki. Abantu balowooza Azawi. Osimanya tomboy bichi no. Azawi is a cry baby. Lwaki? Because she's an 11 life path and she's too emotional. So kugamba neshiba naye abantu kugamba balaba nnyo these strong sides ba feminist bichi nikubiruma abantu omulaba amaaso gamis like ali emotionally kwekyo kyali mukwogerako tekimuyisa bulungi. Yeah, so you're right. So what happens with 11s is that you people mubeera muyina greater calling yet. Have you realized that people always find it so easy or find it so quick to confess things to you even when you don't know them? They easily tell you their problems nga kugamba toyina ngeri kugamba gy'omubuuziza. Just went, just sat there. Yeah. Do you know why it's like that? I don't know, but I always face it. Yeah, it's because omwoyo gw'omukadde. You've reincarnated. No, wait. Yeah, you're right. This is a positive. Yeah, that's right. Okay. So, omwoyo gw'omukadde, and being that nti omwoyo gw'omukadde, kugamba abantu babeera bayaninga for your experiences, because experiences zoyina ziri past this just physical body. Yes, but for me as a person I don't have isiriawo, but no, kati kiriwo ekiti experiences ziva mu past lives zo, they are not only accumulated here. Kyolaba nti the kind of visionary you are, nti omuntu ajja kujja kubuuza ekintu omugambe kola oti kikole, you know, ate wakola ebibye tekikola, you know. Okitegera wakola anyway, yeah. So gwe womubuulira bikola simply because those past experiences zikwetera okubanga oli emotional, zikwetera okubanga kugamba oscanning amangu environment gy'olimu, there is a way you magnetically feel. 11 is emotional energy. Emotions are magnetism. Kikola nti abakyala bebafuga mu spiritual realm. So you people, let me show you something. She's a 7 partial 9 life path and she's anyway sijja kwogera sign ye olwo njo kwogera maybe later. Sijja kwogera sign ya Western astrology. She's a 7 partial 9 life path. So 7s are always soulmates with the 11s, right? Because bantu ngaba 7 banene, they are the libraries of the universe. Okitegera
baba n'olumanyo for you just understand things wesanga ebintu obitegedde nga teri akoze eki nga teri abigambye. So kati bano abantu babaawo nnyo okutegerekeka mu society and they always cause a lot of envy because they make everything look so simple in that nti abantu baba balowooza nti basobola okukola ye nga ye ekintu wakikola. No, she understands everything so quickly because she's a 7 and passion 9 ebintu abitegeera so quickly because ekiri ku ba 7 is that nti osobola olaba nga akakungumuka k'omuga olaba ng'omugaati we gubeera kati njagala oggyemu obukungumuka ba 7s kwegamba singa omugaati yali piece of information n'omukwatirako just bugundi wooti aba asobola okufiguringa out omugaati gonna nga we guwooma n'agutegeera. What do I mean? Nti n'oba omubuliddeko katono okusinziirayo ku by'amaanyi n'okusinziira ku ngeri thought process ye gyekola agenda tegeera buli kimu naye ng'omugambyeko ki omugambyeko katono. Tukolaba nti baba n'olumanyo abantu baagala nnyo okubajjako ekyokubeera abagezi era bagamba nnyo nti olina olugezigezi right naye nga tolugira you're just being yourself. So being a 7 and her being an 11 is just a simple example nti mweno university mulimu coincidences, you know, basanze badde baze kwetekamu sente zaabwe and when you look at it no Yeah. Yes. of course kati ndi mukubalaga tugenda kwogera ku expenditure how you do kugamba bino byonna. So oba otunuulidde universe eno temuli kwegamba coincidences. Nze gamba bulire ekinfuula ow'enjawulo. I don't read books, I read people and I've done it. Numerology wange oba kwegamba the way I do my things kwegamba tebiva mu guesswork. It has been constant love, constant practice and then constant rehearsing. Twamayinza okugamba no nyogenda n'osoma ebitabo byonna you can't be as good as me. That's a fact. Lwaki? Because me I read people, I never read books alone. Mukategeera. So kiki ndimugezaako balaga nti scenarios nga zine zikulaga exactly oba zirevealingira ddala kugamba bye twogera. Like njagala mukitegeere nti I'm not trying to prove anything. I'm already talking things bye ndi sure bye mmanyi, you know. So 11s and 7s babeera ba soulmate and this is one sign okulaga nti kati goba 11 olina okumanya abantu bolina okola ki okwesembereza. Because why am I telling you this? Why is this precious information? It's because someone can come into your life and then they block all the blessings that are supposed to come to you, you know, and you can get just one person like this and they open all the doors that have been closed for over time. So mukubanga kwegamba we are looking at this. Of course ngenda soka mbakolere energetic breakdown then like to having a smooth conversation naye njagala oli alaba naffe tubere nga tuli ku same page. So being an 11 partial 8 kitegeeza waneeno oba ogenda musiko okutu okitegeera 8 is the number of money. Tubadde tunyumyamu wali kugamba ba 8s be bantu abatatya kwemalako sente. Lwaki? Because she's going to pull money again, you know. Kugamba bo bakimanyi woba mufollowinga status zange mu like bino bintu mugenda bba mu biraba like cool life examples ogenda ziraba ku status woka tulina ogenda biraba ku TikTok live, tugenda biraba ku TikTok, tugenda biraba ku YouTube, you know. So when it comes to 8 is the number of money. Bo tebatya kwemalako bo kugamba everything about them is karmic. So inakuwa an example endala gwenga gwe you have to live a righteous life. Do you know why? Kati njagala wegendereze. Has someone ever done something bad to you? Not abanyiga nogamba nti kati ono mwesonyiye and then you see them slowly nga basirana in life. Haven't you? No, like I'm just being honest. Tulabanga komuntu kwegamba nga asirana. If you haven't experienced that way what onachikira kwegamba it's like a double-edged sword. It affects you and it also affects them equally. Oshitege kale ebyo bisisinkana naye ekya bisisinkana wano omuntu mugamba mbukola kino nakola ekiki aba alina okudda
kugamba ate wali wagamba ekituufu but nakola ensobi. So your kind of energy, your kind of like 8 energy kwegamba ojja kutunuulira nti it is a karmic number nti gwe osalawo when you speak good about yourself you're going to get good. When you speak bad about yourself, when you have negative thoughts about yourself, you're going to manifest only negative things in your life. So era oba wali obyokusente oba wali okoze omuntu ekintu ekiri ojja tuli bantu we are only human. Omuntu kibi because sagala nnyo okulaba muntu omulala nga asafallinga emotionally bampulira I feel bad. It's because of this I'm going to ngenda kukubuulira lwaki it's like after the nga binene. So ojja kutunuulira nti 8 ndikatugeze 8 kati kambabulire ba 8 abasinga lwaki babonaabona it's because ba 8 bateekeddwa oku experiencing a material world tukulaba nti nze situation gye mbasanzeemu it fully manifests their energy ono kati kambabulire ku ono she's a 7 ba 7 bino ebintu simayambo zoli n'emmotoka oli guy togenda mu imprensinga mirundi egi ajja laba emmotoka agambe okay wana kusanga toyina magezi nga gwe totegera nga you can't reason as a guy nga tosobola reasoning out. She's going to be turned off. That's the fact. Lwaki? Because for her she's not more about these material things, no. She's more about being real, She's more about like being honest, you know. Ekitali kuba 8 chovala nagaye ba 8 changu okumukola ki okumusika okutu. You get it? On what? Money is money. Material things are material things, and you have to embrace it. Yeah. You get it? So it's like this. So ate okimanyi nti nate challenge ntera ofuna ne ba 8 kati kuba kuba ina 11 energy ne ba 8 batono abalaba zino obundi okujjako oba naba bategedde nti obananda bagenda funa sente. Because bino byembagamba bino byembigira bigenda bayambako okugamba okukola sente. Naye ba 8 ye muntu gwa reading n'omugamba ekintu kino nagamba kituufu nenaavawo nga takkiriza anti ye takkiriza system nze gye nkozesa kubifuna you get it tasakkiriza nti bivudde mu birthday you get it they will think bituufu naye alike ayina waabije nga kugamba si mu birthday and I constantly get this about with 8 boba view ate gwatubuuza netugamba yes nga twale tugamba gwe n'ogamba yes kyekyantegedde naye ffe tugamba mukyogedde kiki that means information gyofunye bantu okwo naffe tuba tugina okukkiriza weereizera okutuyamba. So nono kamala okumuwamu gundi ndoza gwe nkuwaddemuko gundi. So when it comes to your energies nagambye nti eno gundi eba wakulu nnyo this guy nti gwe nga gwe kwegamba osobola okwekolera buli kintu ate kugamba toyagala bantu bakola kintu mu ngeri gyotayagala oba mu ngeri gwe gyokolamu bintu byo temuba temujja kukwatagana wakiri bakola babirika. So ono omukulu ono yekayeka ayinza kwegamba okulimitinga then waliwo noono kugamba self control ekutawaanya naddala ng'olina ekintu kyokoze eki kyogize you can easily be addicted to people kyokulaba nti gwe newoba ogaba weemalako okitegeera ogaba kwemalako simply because kugamba you don't know how to balance so when it comes to guy ono kugamba yakuyambako kubanga you easily adapt buli wogenda you easily make friends yakuyambako kwegamba okubanga osobola otunula omuntu wooti notegeera how they are feeling nga newe oba toyogedde naye nga just omulabye first time nogaa nti gulya awo nomunyiivu balina kyebava omukola so oba otunulidde ono ate ono ebiseera ebisinga yakuleetera okubanga toyagala bba nabantu okitegeera ng'oyagala obba nnyo wekka era ono kwegamba oba tomutegedde bulungi nga tomwembracinze kugamba n'abasajja abajja okukwana bajja kuba tebakutegeera and they will think that you're more of like a boring person they might find you like that simply because mwa muntu kanga toyagala gatta n'abantu yeah so mukuba mwena energy zineeno
like tolina option ngalo oteekeddwa okuba omugezi, oteekeddwa okuba nga onoonya information, oteekeddwa okuba nga you learn new things every day. You get it? So bino byonna byonna lwaki bagamba it's because wotunuulira nti do you think we shall ever go in 2024 again? No, okay. 2024. And you go back. Do you think you can unmeet me? No. You've already met me right now. You get kati musaaki reversing nga you've met me. You get it? So kijengezaako kutegeeza nti time is such a precious thing. Kati wootunuulira ono in her life she let go of a lot of things last year yokutula ku bintu bingi. Mostly abantu and this year kugamba you're starting up new chapters, new doors are opening up. I said it for myself that this year new chapter. Kati manyi mwako kuje kigenda okutuukako. I don't know. Next year is when you're going to mature up as a person. You're going to change your thinking. Everything is going to. I think even this year I have changed a lot. A little, but next year is going to be worse. So, when it comes to this one, Kandabe, so kati ono ate yakula last year kichengezako kutegeeza last year changed her way of looking at life. Okitegeera ntikira tukula mu cycles so last year cycle ba phase gye walimu kugamba yali yakukyusa ngeri gy'olabamu bintu kugamba nakutereeza nate kati wotunulira guno omwaka there is a way of socializing in a it's more about socializing, it's more about expanding creatively. So kati omuntu oba olina access ku information yo noba omuntu oba olina access ku bintu nga binene like you can't stress with life because there's nothing to stress about. So this life is a game. And for the past days ku channel yange mbadde ngezaako ku decoding how this life is a game, you know. So it's just a game of numbers. Nti kati omuntu gwe mutudde naye like talina kintu kyamakulu oba kyamagezi kyamanyi okugyako nassale waako 1 2 3 4 A B C D because waliwo ne numerology oba kye bayita gematria oba letterology nti kugamba n'amannya gaffe jjukira erinnya likkalirako lyebabeera bakuyita buli kaseera. So amannya gaffe tusobola ogakozesa mu ngeri nnyingi mu business mu kukola ssente naye kati ebyo like community yange like ejja bisoma oba ngenda bibasomesa slowly by slowly abali mu mina chapter kugamba omuntu otegere how best you can use your name and you can use your birthday to make money. So kati mukiraba nti right now wembagamba nti you should never stress with life again because ngenda bagamba amazima gonna gamwitaako manya and then muberenga kugamba temumovinga kugamba nga mumanyi direction gye mulimu wakati wotunulira anyway kasooke mbabuuze from the time you met me it's like now like 2-3 hours of kinene nnyo. Do you think your life has changed in a certain way or not? Just mubere honest, what do you think about your life like ebigenda okuddako after kugamba today omulowooza ki mwenga mmwe after nebino byetwakwogerako just tujekyuka munda ipassionendesi according to byotugambira bidemwasi. What do you think? That same thing, yeah? So kati woba otunuulidde so you people this is what happens, you know. Sijja bawa bingi because right now kati of course size kweproving oba siri mu proving something no just mbadde njagala mufuneko ka glimpse katono about what happens when you're dealing with me mukitegeera so it's no fiction, it's no what kugamba njagala ogenda okuforwardingira omuntu linki yange okumugamba jjalabe nga byagenda olaba abimanyi, you get. So one thing about me as maybe muyinza okumpita spiritual guru naye nze Kalungi Arafat right now. Kalungi Arafat yaliwo si oli boss wamwe gwe nabagambye boss awumuddemu mukitegeera. So what am I trying to communicate nti oba otunuulidde kati kwegamba you people have been through a lot, you know.
but the time is now. Like, I want you to know that it's a game over. Muchitegera, it's a game over right now. Kugamba mulino omuntu kwegamba amanyi how this game runs, this game of life, how the matrix, kugamba whatever they might call it, the simulation, the what, eh? So kamba weyo ka lecture kamu ba lesson kamunga kugamba tuli mukumaliriza. These are our bodies, eh? So me as a person, by the way, I don't judge people based on how they look, on what they are, their size, their height, what, because at least for the past 2-3 years I've talked or I've shared with over 600 people nga sebala byenako nimbagambe ebintu nga njogera one on one. Video gye twasooka okukola n'omukyala gwe bayita AC Media got 5 million views just ku account emu ya TikTok ya Namubiro Ann. Musobola ogenda ne mudamu ne mukebera kugamba this njagala buli wogenda nosanga video yange, just read the comment section. So kiki ndi mugezaako balaga, njagala kuba highlightingira nti these are just computers, but these are the best computers in the world. Zisinga ne gana amasimu gemukola ki gemulaba nti emibiri gyaffe ze computer zisinga okuba nga ziri advanced. Lwaki ojja kulaba nti computer y'omukyala eri advanced ye ina boobs n'ebirala. Ojja kulaba nti ate computer y'omwami eri designed mu ngeri eri different, nti ye agenda kubeera little bit more masculine, agenda kubeera atya simply because ye kyekikula. Naye ate mu masterclass kweno Sunday ngenda ba breaking it down how these computers work. Kugamba ngenda ba breaking it simply because ebimu saga bitira ku YouTube. Your spiritual gurus bagenda kujja ate bagala soma ate bamale bagende nabo befula abasomesa no. Tujja genda mpola. So the main purpose of a computer is to input data, process it and then output. Kamba gambe kumwena mwena teyagenda kulowooza kirowoozo kipya. No, ebintu babikola dda. We are just recycling the same things, just nti tuli mu kwatachinga kwa one sort of like uniqueness. Okitegeera nti ne bino byendi mu bagamba the information bantu bangi abagiina, but what makes me unique is that I bring out in my own way. Muchiraba, yeah? So the main purpose of a computer is to input, process and then output data. Kikengezaako bagamba this brain is just an energy transmitter. It receives and then it sends. Kati mabalowooza nti mulowooza mukola ki? No, obeera orecordinga ng'oli mu replay, era abantu abasinga muli mu replay, muli mu cycles ezimu. Nojja abasajja ne bakwagala ne bakuleka ne bagenda, nojja sente ne zikuyitamu simply because temwemanyi, you know. So bana abakyala mbawadde full session, ngenda bawa full session and I'm going to give them time and I mean it. After here after nga tujjeko camera ngenda babulira because sagala ku revealing nnyo more about them, naye kwegamba atayize just weekuumire ku neeno neero ojja tegeera, you know. Tujja tambula mpola naye njagala mukitegeere nti this brain understands through repetition. Kamba buulire tosobola laba video ya kugamba video emu ogira n'otagitegeera, kale kamba we task. Njagala ogende onoonye video yange gye wali olabye last year oba gye wali olabye maybe even 2 weeks back, oddemu ogirwatchinge then okomewo ngambe kikyofiirinze. Why? This life is all about realizing who we are. Kati gwe oba olaba video kugamba video egenda kwata ki ngoba egenda kukulaga bintu ebyo byokka byoli, you know. Naye ng'ogiraba ogwokubiri, it helps you realize things you didn't realize about yourself in that video. Nabagambye this life is a reflection, this life is a mirror. Kitegeera kyondabamu nange kugamba gwe kyondabamu kiri ku gwe tekiri ku nze. Okitegeera kyondabamu, it's about you. If she thinks that I'm intelligent, it's because she's intelligent. If you think that I'm stupid, it's because you're stupid, not me. Muchitegeera, that's how it works. You get it? So my sort of like arrogance, boss abada tandis of bayo naye bye, Wakanda forever.